professora, Jack just introduced you. A professora vai falar em inglês. Nós conseguimos gerar as legendas em inglês, mas não conseguimos a tradução automática das legendas. Eu testei aqui com o Google Tradutor, ele é gratuito, então quem quiser aproveitar agora esse momento, instalar aí o Google Tradutor, no aplicativo, no celular, seja quem está aqui, seja quem está nos acompanhando aqui no site, ele tem um modo lá de conversação que ele vai traduzindo automático. Então nós vamos, a professora vai falar em inglês, vai falar um pouco, né, mais claro e mais devagar. I'm just saying that you speak clearly and slowly because they will use Google Translator. E espero que todos possam entender e acompanhar aí com o Google Tradutor no seu celular. Se estiver muito difícil, você peça para interromper e aí nós passamos por um jeito mais tradicional de fazer a tradução consecutiva. Mas acho que dá para todo mundo acompanhar. Quem tiver alguma dificuldade com inglês, instala o Google Tradutor aí, vai fazendo essa tradução simultânea com o Google Tradutor. Quero agradecer a presença dos colegas professores, sempre importante estarmos aqui, Jorge, que está acompanhando a distância, e dos alunos e alunas, particularmente os novatos, né? Eu pedi que os novatos estivessem, na medida do possível, fisicamente presentes. Temos alguns novatos, levante a mão, 2, 3, 4, 5, conseguiram estar aqui até agora. Muito bom receber vocês, um prazer. No final, após a palestra, vamos permanecer uns 15 minutinhos numa conversa sobre o curso, a coordenação com os professores. Então, já peço a vocês que reservem ao final de tudo mais uns 15 minutinhos para a gente ter uma conversa, uma apresentação com vocês que estão chegando para o curso. Muito bom. Espero que se sintam muito bem aqui, já se sintam em casa, que essa trajetória de vocês seja muito feliz aqui conosco. Som? Ah, ok. A Célia está me avisando que vai ser gravado, então nós vamos iniciar a gravação agora. Professor Leonardo ali também, obrigado, professor, pela presença, tudo bem? Prazer tê-lo aqui conosco. Bom, a professora Jaqueline Corassani é diretora do Centro de Inovação e Empreendedorismo no Marietta College, é um college em Ohio, uma cidadezinha muito acolhedora, bonita, já tive a oportunidade de estar por lá. Uma parceira minha de longa data nas atividades acadêmicas, e se dispôs a falar conosco um pouco sobre inovação, empreendedorismo, nesse momento inaugural aqui. I'm just introducing you, saying that you are my partner for a long time in academic activities, and I'm just saying that you speak slowly, clearly, and I'm saying that it will be a really wonderful moment, your participation here with us. We don't know. We hope. Thank you so much. May I get started? Just a minute. Okay. Acho que podemos interromper com as perguntas, mas talvez seja melhor deixarmos as perguntas para o momento final. Deixa para o final. I'm just saying that answers and questions, maybe it's better to leave answers and questions for the end, unless you ask them. Tudo bem? Então, Tudo bem. Well, Jack, welcome again. Thank you again for your time, and feel free to make your presentation. Thank you so much, Andre. Boa noite, everyone. I see some of you online and some of you in the classroom. I get started. I'm going to share my screen with you.
All right. Do we see it? So tonight, first of all, thank you so much for your time. And I hope that within the next, I don't know, 30 minutes, 40 minutes, as long as you want me, I'll be with you. And hopefully, when we end this session, we all learn something, even if it's very small. So Andre introduced me. I'd like to talk about innovation and entrepreneurship, basically, and what they are by my definition, and how and why everybody has to be an innovator, even when you work for someone else and not just, not yourself, but someone else, anywhere, all employees. So I'm going to start with a question for you. What should you do? All right, so you all have jobs, you're working. So I'm just making assumptions. You are a part of the sales and strategy team at a Brazilian agricultural export company. Yes, are you following me? All right, let's call this company something. All right, that's a picture. And where'd you harvest? It's the name of the company, right? So after extensive market research, you do a lot of research, a lot of numbers, and you have crafted a very nice sales plan for US distributor. You are exporting agricultural products to the United States of America, right? So you have a good plan. Suddenly, the U.S., as we all know, this is not a made-up story, imposes a very high level of taxes on imported products from Brazil. Right? Your cost goes up. American importers are not going to import as much because their cost goes up. What would you do? That is actually a question. So you can think about it. You can talk. If you are in the room with somebody, talk with them. Give me a couple solutions. What should you do? And so I give you a little bit of the time to think about it, and hopefully we get some great ideas here. I will try to think again about the market and try to look after other partners, other places to export. Brazilian, everybody needs Brazilian food, so I will try to think about it. So find other trade partners, right? Is that what we're saying? Okay, that's one solution. Is that all? Anything else we can do? That's the beginning? Okay. Okay. Nobody else online has any ideas?
that they can put it. Andre, you can see the chat box. Is there a chat box here? Or Well, we are managing the chats, but go ahead. They are a little shy again. a little shy. Okay, but don't be shy, please. All right, so let's see. You just mentioned one thing that I just heard about, the Brazilian company of aircraft, Embraer. Immediately when they heard about the new taxes, they hired a specific lobbyist directorate in Washington, D.C. So this is a big company, Embraer, but it's one kind of strategy also. They just hire a big lobbyist. Any aircrafts were exempted from the tax. Just One idea. That's a good idea. Let me share with you a little bit about what type of ideas people think about when there is a problem like this. People may suggest very quick thing. Okay, we are just gonna absorb the tariff cost, and this means that we make less profit. Of course, this is not a long-term solution, but maybe Mr. Trump changes his mind and things go back to normal. We don't know. Or that, as you just said, find other buyers in the market, not just the Americans. Or, I know Brazilians are good negotiators. So maybe you will negotiate with US distributor, US importer, and try to see whether you can share the cost there a little bit. Then also you may think of, okay, how do we save money by, reducing operation costs? Where can we save money? How can we bring the costs down? Of course, those are the ideas that you immediately think of. Or that if we can't do anything, we just export less, and hopefully that this is temporary. It's not forever. Or we lobby the Brazilian government or trade groups. So again, negotiate, lobby, protest, all kind of stuff, right? So those are the ideas that most of us think about if you're given a little bit of a time. But people with entrepreneurial mindsets see tariff changes not just as a problem, a barrier, but as an opportunity. Not something bad, but maybe this could be a start of something good. Opportunities, right? Turning problems into opportunities. So what opportunities? New opportunities, maybe to develop value-added products. What does that mean? Well, instead of exporting raw agricultural products, maybe creating some other products like organic juices, exotic fruit snacks, something else that might not be subject to this high rate of tariff, right? So you may come up with other products or establish local partnership or joint venture in the US. Move some part of your production process, packaging, distribution, whatever, to United States. So maybe that's how you can dodge the tariff. Tariff engineering. Well, what it means is that you modify packaging to basically
dodge the tariff, right? Or modify the composition to kind of subject your product to a lower rate of tariff. Leverage digital platforms. Maybe you can directly sell to customers, American customers, and dodge the tariff. So maybe you don't want to go through traditional distributors. Maybe that's something to think about. And of course, there are certain things that are very popular. If you say that this is a fair trade product, or this is a carbon neutral product, or this is somehow good for environment and this and that, you may actually be able to sell your product to Americans at a lower rate of tariff or no tariff. Or you can develop complementary services. All right, so again, thinking outside the box, maybe we come up with educational workshop, cooking with the products, and virtual farm tours, and all kind of stuff, all kind of creative stuff that might be appealing to Americans. And again, put you in a lower tariff category. So you see, as someone who works in a company that exports products to America, it's good to engage in what we call divergent thinking. Innovative solutions emerge when we engage collaboratively, together, not just one in a room by yourself, but together, hopefully in person, under the same roof, collaboratively engage in divergent thinking exercise. So what is divergent thinking? Is when you start generating ideas as a group, right? So, all right, United States imposed a tariff on our product, and now what should we do? What are the solutions? So you get together and generate ideas. Not just one, not just two, not just three, not just 10, not just 40, 50, 60, 100 ideas, a lot of ideas. When you engage in divergent thinking, when you want to come up with really innovative solutions, creative solutions, you don't just come up with one idea. You come up with lots of ideas. More is better. And when you are talking about different ideas, at that stage of we call brainstorming, nobody's idea is a bad idea. They're all good ideas. You don't want to turn each other off. You want to actually encourage each other, right? So Jackie can come up with really stupid idea, stupid solution, but my stupid solution might actually be something that is inspire one of you to come up with more wiser possible solution. So we get all employees get in one room and brainstorm. So it's a divergent thinking because the first few solutions are usually the obvious ones. Everybody thinks of that. All right, so negotiate, obvious. Or maybe, I don't know, one of those like normal solutions. Try to cut the cost. Try to, wait and see to see what happens. Maybe policy changes. Those type of solutions, everybody thinks of that. And those are usually the first few solutions that we come up with. And then as we kind of just keep at it, we are then coming up with more
less obvious solution. Maybe changing the packaging or something like that. And then if you just press and press and press and come up with 50, 60, 70 solutions, now you are going to start thinking of innovative, creative, outside the box solutions, right? Oh, what about a tour of the farm? What about exotic products that we can create with this? What about teaching people what to make with this? And so that increases the demand, US demand for our product, right? So those type of very creative solutions. Okay? Are we good? Yes, that's right, that's right. It's right, it's good. So what next? Well, you created now what? 70 ideas. Some good, some bad, some possible, not possible, some costly, some free, right? You are putting it all on the board. Then you are going to engage in what we call convergent thinking. Divergent thinking is like that. Convergent thinking is like that. You bring it all together, right? So divergent thinking is all about creating all kinds of ideas. And then convergent thinking is about sorting everything out. Now everything is on the board, everything is on the paper. Then that's when you start evaluating each idea. Is it possible? Is it not possible? How much cost is involved? How much time is involved? You start summarizing them. You start analyzing them. You start putting them in different groups. Here, these similar ideas here, similar ideas there. You're putting them in different categories and you analyze, and then you eliminate some of them. And then at the end, you come up with top 3 best innovative solutions. And that's called convergent thinking. Now, innovation and entrepreneurship. What are they? Are they the same? Are they different? Are they related? Yes. 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 There. All right. So yeah, they are related. They are sometimes the same in the middle, but there are also some differences. We want our employees to be innovative and entrepreneurial. At least we want some of each, right? In order to come up with really creative solutions that we can actually get done. Just because there is an idea on the paper, that doesn't mean we can do it, right? So we need both. So I created this table to tell you from my point of view, what is the difference between people who are mostly innovators and people who have entrepreneurial mindset. So primary focus of innovators is to generate new ideas, new products, new technology. That's their primary focus, first focus. People with entrepreneurial mindset take initiative. They spot opportunities. Where are they? And they're good with change. They're not afraid of change. Innovators
embrace risk to push boundaries of what's possible. So they are risk takers. Entrepreneurs, they take risk, but they take calculated risk, right? Your organization may tell you before they send you into this room to brainstorm, they say, okay, guys, look, we have this much money. I don't know, 100,000 real or any amount of money that we can risk. We can experiment. This is how much we can lose, and we are going to be okay. So we got to know how much risk we want to take. And of course, entrepreneurs are resilient and they adapt easily, right? Things change, we change along with them. Innovators, obviously, their strengths is creativity, invention, breakthrough, sorry, it's good that it's there, breakthrough thinking, versus entrepreneurs are persistent, they are problem solvers, they're optimistic, they empathize and execute. If you have good entrepreneurial thinking, you can easily put yourself in somebody else's shoes. Feel what they feel. Think what they think, right? Those are the things that we actually can develop in ourselves. It takes practice, but we can do it. We all can be more entrepreneurial. I am practicing it. I don't know if Andre told you, but my PhD is in economics. I lectured and researched in economics for many years. I am not an entrepreneur. But about 10 years ago, I gradually became interested in this literature on entrepreneurial mindset. What is it? And how can we develop that in ourselves? Outcome orientation. Innovators focus on radical innovations and new solutions. It's all about newness, right? Now, entrepreneurs focus on value creation, and your company wants you to create value for them, right? Practical implementation and impact. When it comes to mindset, innovators are curious, experimental, visionaries. Entrepreneurs are curious too, but they're proactive, they're resilient, they're opportunity focused. So in general, entrepreneurs are more of a doers, but they also come up with great ideas. But they know and have learned how to get it done, do the job. Versus innovators just innovate, right? They come up with new ideas, but they don't necessarily have interest, some of them, or are knowledgeable enough to get it done. Innovators find problems, solve problems. Entrepreneurs turn those ideas into action. So we need them both. There is a bit of overlap,
right? But we need them both. We need all types of employees, colleagues, people who work with you in your workplace to get things done. Entrepreneurs create value by bringing those solutions that innovators came up with to life. So we need, in our organization, both innovative and entrepreneurial employees. Innovative employees bring fresh ideas, creativity, breakthrough thinking, and push boundaries and spark new possibilities. Entrepreneurial employees think of problems as opportunities, take initiative, and turn those ideas into real values. All right. So if I somehow convinced you that each organization needs employees with entrepreneurial mindset, innovative thinkers, risk takers a little bit. All right, so if you're convinced that we need those type of employees, how do we do it? How do we make our current employees a little bit more innovative, a little bit more entrepreneurial? How do we do it? I'm not going to give you like a big, huge formula. I am going to suggest a few very short, very easy solutions that every organization can do. And so hopefully you can take these ideas to your own organizations. Very small changes make a big difference. We need to cultivate a growth mindset in our employees. Now, let's just stare at this. This is a bit too small. I'm going to just say a little bit about what is the difference between growth mindset and fixed mindset. So failure. People with fixed mindset, they don't want to fail. That's the end of the world for them. I can't fail. Failure is the limit of my abilities. People with growth mindset, they look at failure as an opportunity to learn and grow. Right? People with fixed mindset, they think that I was born with certain amount of ability. I don't like mathematics. I'm not going to do mathematics. I am not a mathematician. And I'm not going to even try to learn. That's fixed mindset. Growth mindset, yeah, math is hard, but I will try, and I fail, and I learn because that's what I want to do. I want to go in certain direction, and I need to know mathematics. That's growth mindset. People with fixed mindset, when they get frustrated with something, they give up. Done. I can't, no more of this. I'm not doing this. People with growth mindset, they look at the big picture. No, I'm going to try. I'm going to practice. I'm going to learn because I want to grow. Right? People with growth mindset like challenges. People with fixed mindset don't. So these are some of the differences, and I'm sure there is, you've seen the literature on the two types of mindset. But what we want to do, we want to come up with ideas to develop
growth mindset in all of our employees. But how do we do that? You know, in every organization, there is this thing that we praise each other. Employee of the month. This is that. Jackie did this. Yeah. Okay, right? But we got to be careful how we do it and how much we do it. So we got to praise the effort, not the outcome. If somebody worked hard at something and then they failed, we got to recognize their hard work. And a lot of times we don't. So Lucy is publicly praised solely for meeting her sales target. So Lucy is in sales. She sets a target for her sales and meets that target, and everybody says, bravo, Lucy. This is going to encourage Lucy to lower her sales target so that she can meet it every month, right? Not good. Not good. So when we got to think in your respective organizations, when you recognize, acknowledge the achievement of employees, make sure that this is about their effort, not about the outcome. Because you want to encourage more effort. You want to encourage people to get creative, come up with ideas, set higher standards for themselves, right? And so that's one thing we have to think about. Another thing we can do, I borrowed this from Bill Gates. You know Bill Gates, right? Yeah. He once said, reward worthy failure, experimentation. What does that mean? Allow your employees to experiment with new ideas. No, they come to you. Lucy comes to you. Hey, I want to do this thing. I think it's going to work. She describes that to you. And then you say, okay, worst case scenario, how much are we going to lose? How much time are we going to waste? How much money are we going to lose? And if that's okay with you, you say, go, Lucy, try it. And if she fails, still reward it. She tried hard. She did everything that was going to work, or she thought that was going to work, but it didn't work. She comes back. She reports back. She says, I did A, B, C, D, and because of this problems, I did not succeed. That's a lesson. We learned something. We need to reward that. So Marcelo experiments with a fresh sales approach, something new, but it doesn't work. It doesn't work. We need to recognize his efforts. We want to encourage more of this innovative ideas. All right, so I can, this is a one Friday afternoon per month, maybe per 2 months, I don't know. It's really a good investment to have people talk about
the ideas that they tried and what experiments they engaged in, what project they tried, what new ideas, and also whether failed or succeeded, lessons learned. A lot of times we hear about successes, right? We hear that people succeed, but we do not hear when people fail. And if we hear that they failed, we said, oh my God, bad Jackie. Look what she did. She came up with this idea and it failed. We don't encourage that. We discourage it. So what if once a month, once every 3 months, for a couple hours, we just sit together and say, okay, I tried this and it didn't work. I tried that and it didn't work. Just like a laboratory, in chemistry laboratory, biology laboratory, not everything works, right? But you come out of laboratory and you say, well, you put a report together. I did A, B, C. It didn't work for this reason. So I'm not going to do that again. I'm going to try something else. All right, so you create a working environment that cultivates intrinsic motivation. Intrinsic motivation means your supervisor doesn't tell you what to do. You tell yourself what to do because you like your job. You own your job. You are motivated to do well from inside, not because of somebody telling you. Providing meaningful work. Sometimes in some organizations, sometimes in my organization, I am told to do something, but I don't know why. When I don't know why, I'm not interested. Am I going to do it? Yes, because I don't want to lose my job. But am I going to give it my best? Probably not. You need to give employees a little bit of ownership over what they do. So every employee is an entrepreneur inside the organization. They all own their job. You come up with ideas, workshops, training sessions to develop skills. That's very important. You got to boost your employees' divergent thinking while fostering fun and teamwork. So we could designate another Friday of fun, right? When you guys play together, play games. But there are special games. If you Google it or go on YouTube, I'm sure you find a lot of games that some of them very appropriate for organizations for team members to play these games to develop their creativity and teamwork. All right. I don't know if this is going to show, Andre, we didn't test it, but this is an example of one of those. Let's see if I can make it work. Hello, everyone. My name is Ismat Memnun,
And today I'm going to be introducing the paper roll activity. The paper roll activity is a great activity to help students come up with the basic guidelines for divergent thinking, or as we like to call it, for generating interesting options. We're going to get started with the paper roll activity. Here's the game. Every single time you receive this in your hand, you have to use this object in a new way. While we're doing that, there's no talking, right? You can giggle, you might want to laugh, you might find it amusing. That's perfectly all right. When you get the paper roll, you don't have to say how you're using it. You can leave that up to our imagination to figure it out. But anyone got any questions? Nope? All right, let's get started. I'm going to stop. This is a long video. They end up tearing it apart in pieces and a billion different ways of uses. But that's just an example of how we can kind of get together and develop our teamwork, have fun, and also become more creative. This is something we can practice. Create clear channels for idea sharing. So maybe some online platform, maybe somewhere we can just go drop our ideas, any idea. So easy to basically share your ideas or pitch your ideas at work. Somehow my mouse, okay. Lead by example. Demonstrate entrepreneurial mindset traits like adaptability, resilience, learning from failure, and proactive problem solving. So if somebody is working for you, show them when you failed and what you did with it, right? Don't hide it. And there's some things we should not be doing. Don't punish experimentation that fails harshly. If they came to you, if they told you, I want to try this thing, and you ask, what is the risk? What's the time? What is blah, blah? You gave them the parameters, and then come back and they say that they failed, they failed, and they learned something. That's a good thing. Create a culture of blame. Don't create a culture of blame that discourages risk-taking and experimentation. Somebody makes a mistake, somebody makes an error because they tried something new. You don't want to blame them too much. Don't micromanage your employees. I do have an assistant who is, of course, not here right now because it's late. She's home. She has two kids, two twins. They're 5 years old.
I don't micromanage her. I help her find out what she wants to do. If she's asking for my opinion, I suggest certain things. I try to see what she's passionate about. I make sure that she engages in those activities more, and just set her free to own her job. Don't limit autonomy and decision making, which limits creativity and ownership. Again, you don't give everyone every minute of every day a formula to follow. They are not machines. They can think. Let them think. Don't overemphasize hierarchy and bureaucracy. I'm your boss, I know better, go do it. That's a bit too much. Don't dismiss employee suggestions, right? Make it easy for employees to come to you and come up with all kind of suggestions. Don't say, oh my God, that was a dumb idea. How did you come up with that dumb idea? And so that's a turnoff. And of course, you need to care for your employees' well-being. They're not robots, they're not machines. You need to care about them. I want to share this with you. If you want to be in touch with me, or if you want to follow me on LinkedIn, I am on LinkedIn. And I want to thank you for your time. But I'm here ready to answer questions or have a conversation. Yes, thank you. See if we have some questions. I saw something in the chat, Sarah está conseguindo ver o chat. Well, I will begin, if you allow me. Vou perguntar para ela sobre o setor público, que é a realidade de nós aqui em Brasília. Well, I'm just mentioning that we are in Brasilia, and here the government sector is too strong, and we have a lot of students from the government sector. In the government sector in Brazil, you have some kind of resistance to innovation and to mindset growth. How can you give us an impression how to deal with this resistance to innovation and mindset growth in public sector? I totally understand government sector, bureaucracy, and business as usual. It's not easy. I'm going to go back to very small changes, right? Very small changes. Very easy to show, especially right now, guys, with artificial intelligence, right? AI, robots, all kind of stuff. If employees are not allowed to think for themselves, then they're not going to be very productive for you. So this is what happened in America, and I don't know how much you follow our news. When Trump became president, one of the first things he did, he went after government sectors that, in his opinion, they were not efficient enough, they were wasting resources, and started basically getting rid of workers, right? I don't know if that, a lot of different departments shrunk in size because the idea was that the government is really wasting a lot of money. So I don't know whether they did or they didn't, but my point is that if you don't encourage your workers to be innovators, you are not gonna make a progress. You're not gonna move
further in what you're doing, right? So maybe put them through this training. That is my mission at Marietta College. Of course, training for executives, a bit different than training for employees necessarily. But if you can show them how when in having workers that are innovators and have that entrepreneurial mindset actually allow them to achieve more, whatever their goal is, then maybe they will not be downsized down the road, right? Because they're already innovative. They're already coming up with creative ideas to do their day-to-day job. So it's not easy. A lot of people are used to doing business as usual, right? This is how we've always done it. It's always been like this, and it's always going to be like this. All I have to say is maybe engage in conversation, training, and maybe we can show them some data. There is data out there that shows how having innovative employees actually helps the work environment and makes us all more productive as a group. Yeah, not easy answer. But I see that in America that everybody is trying to now go in that direction. You need to show why do we have 20 workers in this department? Can 10 people do the job? What's going on? What are they doing? And you know who is going to be fired first? Employees that are not innovators, right? They're going to go first. So, yeah, I don't have a magic bullet, Andre. I don't know. Uma pergunta? Well, I think Valerio in the chat just said that we need to improve our production, but I think that she's mentioning your first question, on what to do in front of U.S. tariffs. She said, enlarge the production. Yeah. So if you look into, and I'm not expert on tariffs and taxes and all of that stuff, but there are ways around it. They are looking for more innovative ideas. So yes, if you can come up, in my opinion, come up with certain products that Americans definitely have to have, and that is not necessarily bananas or coffee, but maybe something that is a derivative of coffee. It's very exotic, it's very different, it's good for this, it's good for that, and also it's good for environment or whatever. I don't know, but things like that, dodge the bullet, dodge the tariff. Because if Americans really want it, if American buyers really want something, they are willing to pay a high price for it, right? So that in economics we say their demand is inelastic. You want to make U.S. demand for your product inelastic, meaning that no matter of what the price is, they're going to buy it. They have to have it. So those ideas usually are the ideas that I would experiment with. Uma pergunta mais, comentário? Eu quero parabenizar a doutora Jaqueline pelo tema que ela escolheu, um tema muito atual, muito assim, pertinente com a
realidade e para expor sobre cultura de inovação, né? E aproveitou para comparar o pensamento empreendedor com o pensamento de inovação, né? E no dia a dia, em qualquer tipo de empresa, né? Tanto grande quanto pequena, tanto pública quanto privada, ou economia mista, mas são muitas variáveis. No caso do Brasil, nós precisamos desenvolver nosso mercado interno, né? Por isso que nós dependemos muito de exportações, porque não temos um mercado interno desenvolvido como país. Mas são desafios do dia a dia que nós brasileiros vamos vencendo um dia de cada vez. Mas parabéns para a doutora. Well, he would like to congratulate you for the choosing of the topics. He finds the topics really interesting, the innovation thing combined with the entrepreneurial thing. He would like to congratulate you for the choice of your theme. And regarding Brazil, he just mentioned, yeah, maybe we should look for our internal market again and see what we can do here with our internal market and improve our internal market also. But he reinforced the congratulations to you. Thank you. Obrigada. You know what? And again, the best ideas come from you guys. And the best ideas come from people who are in the sector. These are the one, and that's the whole idea behind it. Not necessarily people at the top, but people at the bottom. They should get together and come up with ideas. And of course, people at the top at some point get involved and evaluate the ideas. Yes, we can do this. No, we cannot do that. That's too costly. That's too tough. Maybe this in the short term, this in the medium term, that in the long term. These are the stuff that, of course, people at the top can evaluate. But I suggest that always get people with idea, don't discount people's idea. Even that janitor that is cleaning the office has ideas. Even that person that makes coffee for you has ideas. We want to encourage everyone to express themselves, come up with ideas, and never call any idea a dumb idea, because that's discouraging. Professor Sérgio. Hi. First of all, I'd like to thank you for the brilliant presentation. And I'm a professor here, but I'm also public servant. I think that what he said is not incompatible with public organization. Quite the contrary, I think public organization needs that. So, of course, we cannot waste public money, but if you have this process well structured and with good risk management, so is perfectly applicable. So while you were doing your presentation, I was thinking, well, I'm going to do this tomorrow in my organization as a public manager. So I'm already full of ideas. So thank you very much for sharing this knowledge. Thank you. You're very kind. Please, if you can be in touch with me, I can send you material, anything you want, examples and all of that stuff. I have a lot of, as I said, entrepreneurship and innovation is now my new passion for the last 10 years. I've been working in this area, and I'm really passionate and love to collaborate with anybody who wants to collaborate. Share my ideas, learn from you. I really appreciate it. I really also am interested in your point of view.
Thank you. Olá, boa noite. Ok. Thank you, Pastor Jacqueline, for your presentation. I have a question for you, because I understood the focus on people for the creation of divergent and convergent thinking. However, today, with the AI, so we can use to generate thousands of ideas with one prompt. You believe that AI can really contribute creatively during this phase of the divergent phase? I'm sorry you broke up, but let me see if I understood the question. Did you ask about AI and how we can use this to be more creative? AI, artificial intelligence? Yes, and Yes. if you think that AI can really contribute to the divergence thinking phase. Yes, yes, and yes. And I allow my students to use AI all the time. All the time. That's a tool, we should use it. But we should also be able to evaluate it, right? Because AI, every morning I come to work, my AI is on. AI is my assistant. And I ask questions. My job is to make sure that my students understand how to use AI, how to ask questions, and how to evaluate AI's answers. So we need to actually more practice in that area. AI is a very, very, very useful tool. We should all use it. Definitely in divergent thinking, students use that all the time. Workers should use that. I am using it. I'm looking for certain ideas and I just I'm too tired. I can't think anymore. At the end of the day, I said, oh, give me some ideas. And it comes up, a lot of ideas. And then I say, no, this is, I evaluate. You still have to use your brain, right? You have to evaluate. Well, I didn't mean this, and this is not that. And I want another version of this, or that kind of stuff. So you still have a conversation with AI to come up with a lot of ideas, right? And so that is definitely when you're engaging in divergent thinking. And I was going to mention it. I don't know why I didn't. Yes, let's use AI. But AI alone is not enough yet, right? We still need our brain a little bit. But definitely AI helps us um, facilitate this process, make it move faster. And why not just 50 ideas? Why just 50 ideas? Come up with 120 ideas, right? But still at the end, now still you can use also AI if you are if you came up with all the ideas and you can in a convergent thinking process. All right, so categorize this based on their cost, categorize these ideas based on the time they take to implement the ideas. Of course, then you have to describe the type of your company, because the time it takes, the money it takes, depends on your company. So I suggest that you subscribe to some AI, whichever you can, that gradually feed all kind of information about your company. So the AI knows you and it sits there. It has your history, right?
free versions of AIs don't keep your history. But the one that I have, and I pay $20 a month, it keeps my history. It knows what I'm looking for. It knows where I work. It knows my likes and dislikes. AI is really my assistant. So if you're using AI, it's good to invest in some paid version of it so that it can generate ideas that are more useful to you. Yes. Yes, and yes, and yes. Yeah. Thank you. You're welcome. Tudo bem, tudo jóia. Tudo jóia. Jackie, thank you again for your presentation. Wonderful time. I think we have a wonderful beginning of this semester. And I think we have a lot of ideas to think about. Oh, a billion other ideas. I wish you all the best. It was very nice to see you. I wish I was there with you. And maybe some other time, I don't know. But thank you so much for your time. Thank you that you sat through the whole boring Jackie lecture. But I appreciate it. Thank you. Thank you, Jackie. I will continue because I will talk with them about some things of the course. All right, So I leave you. Bye. Okay, bye-bye. Bye-bye. Tchau. Tchau. Goodbye. Não sei se tem aluno novato nos assistindo, então se tiver eu peço que continue um pouquinho. Os professores também que puderem, uma conversa de 15 minutos, uma apresentação, para a gente conhecer os alunos novos e falar sobre o curso. Mas os alunos antigos também que quiserem continuar, fica à vontade, uma conversa só de 15 minutos. Tranquilo? Bom, obrigado pela presença de novo. Nosso momento inaugural. O desafio, né, como ela falou dos desafios, o inglês já é um desafio. Por mais que você saiba, você tem que botar seu cérebro em outro modo para lidar com uma língua diferente. Né? E, enfim, já era algo também para nos deixar fora da nossa zona de conforto. Mas, muito rapidamente, vou fazer uma sessão de apresentações aqui, particularmente os novos. Dê seu nome, onde você trabalha, o que você faz, e se sentir à vontade, dizer também o que te motivou a buscar aqui o mestrado no IESB. Vou começar só me apresentando, né, para quem não pude falar ainda. Eu sou o professor André, atualmente na coordenação do curso. No curso desde o início, como coordenador há pouquinho tempo, fazendo esse papel. Boa noite, pessoal. Meu nome é Augusto. Eu trabalho na Secretaria de na carreira de é uma carreira que a gente pode trabalhar em qualquer um dos ideias. Comecei na FUNAP e hoje estou nessa secretaria já desde 2012. Ela já teve várias nomenclaturas. Eu não convido falar porque várias mesmo, pelo menos já passei por alguns setores, entre eles compras, já prestei assistência ao pessoal no sistema Cipó, no sistema antigo, mas que é o que é hoje, para fazer controle de processos físicos. E acho que ao longo do tempo ele vai cair em desuso, mas como o acervo ainda vem grande há alguns anos. E eu acho que a maioria sabe, né, o GDF utiliza o C da ferramenta de momento que realmente funcionou. Não sei se falei, mas hoje eu estou no arquivo. Aí é curioso que a gente usa na parte antiga, na parte física, mas você, de certa forma, faz essa principal ferramenta nossa. Então, assim, ela resulta os processos físicos, ela ajuda os demais. Basicamente é isso. Obrigado. Sou Joane. Eu trabalho atualmente no Conselho de Arquitetura, coordenadora de gestão de pessoas. E eu escolhi o IESB por ser um mestrado
profissional e eu conciliar com o meu trabalho. Né? Eu sou Ricardo, eu também trabalho no Conselho de Arquitetura, trabalhamos juntos, somos de uma mesma equipe. Eu entrei no conselho, somos concursados, enfim, eu no conselho, eu entrei na área de licitação. E depois eu assumi a gerência administrativa do órgão. Das áreas lá da minha gerência é gestão de pessoas, né? Então nós temos muitos desafios neste tema. E aí, pesquisando, encontramos o mestrado uma linha de pesquisa nessa área comportamental e de gestão de pessoas, e isso me chamou a atenção para fazer o mestrado. Sou José Odar, sou advogado e trabalho na área de gestão da Faculdade Senai. E por essa questão da gestão, né, o mestrado me chamou muita atenção, e daí eu resolvi me inscrever. Enfim, já era um desejo antigo, mas eu acredito que nesse momento casou melhor. Eu sou Fernanda, eu trabalho na Embrapa e hoje eu estou como assessora da diretoria de governança e formação. Então, o curso me chamou muita atenção porque eu gosto muito dessa área de gestão de pessoas. É uma área que eu estou estudando muito há 3 anos e eu acho que vai agregar muito lá na Embrapa, aqui também. Então, eu busquei o IESB desde o momento que eu vi o tema. É inovação, empreendedorismo. Eu também tenho uma empresa com meu esposo, onde a gente empreende. Então, assim, juntou a minha vida pessoal com a minha vida profissional. Estou com uma expectativa muito boa do curso. Espero agregar com vocês e espero muito da instituição, porque eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigado. Quer se apresentar? Só que comigo acompanhante. Fica à vontade. Obrigado. Boa noite, me chamo Daniel. Trabalho há 20 anos no BRB, desses quase 15 anos com COBOL, mainframe, uma linguagem estática que não é atualizada. Só que recentemente fui convidado a fazer parte de uma gerência de inovação digital. Eu me senti obrigado a me atualizar. Eu fui aluno da primeira turma de mestrado profissional do IESB, então assim, foi muito bom para mim. Então eu pensei, eu vou fazer apenas uma pós-graduação, vou fazer o mestrado porque ele traz tudo isso, né? Além dessa questão da gestão, também vai ter muita parte de tecnologia, então acabou que agrega muito para mim. Então, também tem uma empresa, então assim, é vida pessoal e vida profissional. E pelo meu histórico no IESB, decidi fazer novamente o mestrado aqui com vocês. Tem algum novato aí no híbrido? Eu, Juliana. Ok, Juliana. Não sei se dá para me ver. Não estamos te vendo, mas estamos te ouvindo. Tá me vendo? Eu sou Juliana, eu trabalho no Conselho Nacional de Justiça, trabalhei por 8 anos na gestão de pessoas e agora eu estou na parte de gestão de projetos, e eu busquei o mestrado pelo tema, né, que geralmente é sempre ou administração pública de modo geral, ou outros temas que não têm a ver com a minha formação. Então, assim, tenho bastante expectativa sobre as matérias, e é isso. Me escuta, professor? Isso, beleza. Boa noite, pessoal. Sou o Diogo, estou na área financeira, eu sou assessor do Banco do Brasil. Mais especificamente, agora eu estou cedido para BB Seguros, estou cuidando dessa parte de seguridade ali. E já fiz algumas especializações, já fiz o MBA no passado e agora decidi dar mais esse passo aqui de entrar no mestrado em busca de conhecimento, em busca de poder contribuir mais também lá com o meu trabalho, com os meus colegas. Muito animado aí com as matérias. Mais alguém Obrigado. no híbrido? De novato? Presencial. Meu nome é Rebeca, eu trabalho no Tribunal de Justiça. Eu busquei o IESB porque eu
Federal, e lá tem muita demanda envolvendo vários órgãos do Distrito Federal, Ministério Público e Defensoria Pública. E aí eu pensei nesse mestrado como uma forma de aperfeiçoamento profissional e também como uma... Ela falando, eu só fiquei pensando no que eu já penso em escrever. Alguma forma de ajudar o Tribunal de Justiça, esses vários setores envolvidos, numa prestação jurisdicional mais séria, né? A pessoa busca uma solução de saúde que é uma demanda de saúde pública que a gente devia já ter e judicializa porque os processos não estão sendo bem encaminhados e resolvidos. Então eu acho que a gente pode estudar e pensar numa solução mais adequada para esse problema. Eu pensei no IESB para isso. Ok, obrigado. De novato, mais alguém? Acho que não. Então, os antigos, rapidinho, falando o nome, se quiserem falar uma palavra para os novatos. Janaína, concluí o curso em abril e vocês vão gostar bastante. Estão em ótimas mãos. Mônica, concluo agora, no final do ano. Sejam bem-vindos e vocês vão gostar. Meu orientador ali, Vamos lá, boa noite pessoal, eu sou o Roger. Eu trabalho na TI da Caixa, no turno da madrugada, sou produção. Mas assim, eu tenho um relato do primeiro período, né? Eu estou dando meu orientador aqui, certo? Praticamente um padrinho, né? Trabalho que me indicou para fazer esse mestrado aí. Já tem mais um camarada da TI aí, né? Isso. Eu trabalho com as duas plataformas, eu tanto trabalho com a AULA quanto com a Monte, né? Então, para mim, cada um sempre tem suas características, entendeu? No final, todos contribuem para o trabalho, mas com relação ao mestrado, olha, estou amando isso aqui. Porque a gente entra assim pensando assim, caramba, eu queria fazer muito mestrado aqui, pensando, será que eu vou ver o suficiente para fazer um mestrado? Surgiu a grande oportunidade. Por exemplo, eu fiz 4 matérias, por exemplo, com relação a métodos qualitativos, da importância da metodologia da pesquisa. Então, ele abre muito a sua visão para a forma de você pesquisar, eliminar os vieses, né? Métodos quantitativos, a importância de você pegar e fazer da estatística uma forma de você analisar grandes bases de dados. Tem muito a ver com a ciência de dados, porque eu fiz a especialização aqui no IESB, em 2019 terminei ciência de dados, inclusive o diretor aqui do curso, o seu Sérgio. Então, você pega os dados e você, além de você fazer eles dizer a verdade, mas você tem que fazer com que esses dados agreguem valor à sua pesquisa, né? Eles reforcem aquilo que você já percebeu, aquilo que você verificou com a base teórica, e você tem reforço da estatística. Também fiz teorias organizacionais que eu apelidei particularmente de sociologia da administração. Amei os 4 quadrantes das teorias, e quem fizer, ela é obrigatória, vai gostar muito também do professor Leonardo, excelente pessoa. Assim, até sobre o marxismo, que é uma das teorias que serão exploradas. E parece besteira, parece bobagem, mas existe algum lugar no mundo em que o marxismo funciona. Não vou falar. Cada um descobriu, entendeu? Eu fui ver em vídeos, olha, isso aqui é o radicalismo estruturado. E você vai ver que 85% das teorias são do funcionalismo, né? Que é a administração, que é onde a administração tradicional se embasa. Mas tem também o interacionismo simbólico e o radicalismo humanista, que também são coisas muito importantes. Às vezes você assiste um filme, você não sabe, não vou falar o autor, mas é o radicalismo humanista. Mas não dá spoiler demais da aula do meu. Deixa eu ver o que mais aqui. Vou citar também, eu também fiz uma matéria de preparação, a última matéria, tá? Das 3, volta a quarta. A quarta
é o projeto da dissertação. Você aprende a estruturar o projeto da dissertação. Mas eu gosto, algumas sacadas foram muito importantes. Por exemplo, todo conhecimento é fruto do nosso sentimento. Mas se estuda muito IA aqui nesse mestrado. Mas a inteligência artificial não sente como nós sentimos. Entende? Ele vai coletar e vai classificar informações de uma forma léxica, mas sem juízo de valor nenhum. Na verdade, ele vai buscar na Big Data, vai mergulhar na Big Data, onde está aquilo que foi pedido no prompt, vai trazer e vai fazer algum processamento, mas juízo de valor, lógico, não vai ter. Então vale uma máxima que eu vi num dos slides da professora Eda, que o conhecimento, todo o nosso conhecimento é fruto dos nossos sentimentos. Pronto, encerrei aqui. Os antigos estão aí no híbrido, querem se apresentar? Alunos, depois os professores. Boa noite, sou a Luciana, estou no último semestre do curso. Sejam bem-vindos, aproveitem a caminhada, curtam a caminhada, porque ela é intensa. Justo agora. Oi, tá me ouvindo? Oi. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Leonardo, estou aqui híbrido hoje, mas eu gostei muito de ver o Roger fez uma bela exposição aí da nossa disciplina, que é obrigatória, que é a teoria das organizações. Parabéns, Roger. Significa que o aprendizado foi muito bom. Fiquei contente aqui te vendo resumir. Nesse semestre teremos, então, essa disciplina, né, de teorias organizacionais. Geralmente, quem está chegando agora faz ela no segundo semestre. E a outra disciplina que eu estou ministrando é pesquisa científica com inteligência artificial, onde a gente aborda aí inúmeras ferramentas que surgiram, né, após 2022, para nos auxiliar a fazer uma pesquisa de uma maneira mais prática, mas sempre de uma maneira ética, né? Então é isso que a gente estuda nessa disciplina. Sejam muito bem-vindos a todos e espero revê-los a partir da semana que vem. Um abraço. Simone está nos acompanhando? Tá ali, sim. Enquanto isso, O professor Jorge está online. professor Jorge. Boa noite a todos. Boa noite, André. Boa noite, meus alunos. Estão me ouvindo? Ok, eu sou professor da disciplina de Economia Empresarial e Instituições, na segunda e na quinta-feira, e desejar boas-vindas aos novos alunos, que suas aspirações e desejos se concretizem, porque há um esforço de nós, professores, em dar o melhor de nós outros, para dar uma melhor formação para vocês, que se possam melhor inserir no mercado de trabalho. Vamos deixar o Gaspar. Boa noite, vocês estão me ouvindo? É um prazer estar aqui com vocês, quero dar boas-vindas a todos os alunos, os novos e os veteranos, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, ouvindo um tema tão relevante para a nossa vida profissional e até pessoal, e acadêmica também, porque, na verdade, o que nós vamos fazer, eu sou professor de pesquisa e planejamento em administração, é uma inovação, né? Nós vamos propor um estudo, vamos avaliar esse estudo, vamos tirar algumas conclusões desse estudo. Então, o que nós vimos hoje, principalmente na disciplina que eu vou conduzir esse semestre, é algo bastante aplicável durante o nosso processo de aprendizagem. Mais uma vez, agradeço a todos aí a participação, deixo um abraço aos meus colegas professores e espero, né, ansiosamente para iniciar nossas atividades docentes na próxima semana. Obrigado.
professor Sérgio. Boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Sérgio Seabra, eu sou professor da disciplina de gestão de organizações públicas, gestão estratégica de organizações públicas, uma abordagem orientada por design, e também leciono a disciplina de compliance e integridade organizacional. Eu também tenho uma larga experiência profissional no setor público. Eu comecei o mestrado em administração justamente por conta disso, aliás, minha carreira, né, como acadêmico de administração, justamente por conta disso. Eu sou engenheiro de formação, programei em COBOL também. COBOL, necessidade de mercado. Isso foi 30 anos atrás, ou mais. Mas ingressei no setor público, no governo federal, e senti essa necessidade de ter esse embasamento teórico, acadêmico na área de administração, que eu pudesse agregar no meu trabalho, sabe? E isso acabou me conduzindo, me ajudou muito profissionalmente, né, a alcançar posições de grande responsabilidade. E, ao mesmo tempo, também eu fui seguindo nessa linha acadêmica, fiz meu mestrado, doutorado, pós-doutorado, e eu vejo muito esse benefício dessa, né, do lado acadêmico, como o lado acadêmico beneficia o meu lado profissional, e como o meu lado profissional também beneficia o meu lado, a parte acadêmica. Então, assim, eu acho que isso também pelo que eu senti dos relatos, né, de vocês e dos colegas, é uma experiência, é algo que busca, e tenho certeza que vocês vão estar em qualquer que seja a área, qualquer que seja a linha de pesquisa, aqui no IES vocês vão encontrar excelentes professores para orientá-los, né, na área que vocês decidirem. Sejam bem-vindos. Temos outro professor Sérgio. Boa noite a todos, eu sou o professor Sérgio Couto. Eu sou graduado em estatística, fiz depois mestrado e doutorado na área de computação, também fui servidor público, né? Hoje eu sou aposentado do Serviço Público Federal e estou aqui junto com os professores no sentido de que nós estamos trazendo, eu coordeno aqui no IES um curso de graduação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Então a ideia é contribuir na formação de vocês, trazendo um pouco de tecnologias para análise de dados, tecnologias também para a área de inteligência artificial, e que a gente possa ajudar na formação de vocês, trazendo um pouco dessas novas tecnologias aplicadas. Então nós vamos começar a lecionar algumas disciplinas nessa linha, no sentido de que a gente vai reforçar o que nós chamamos da nossa estratégia nas organizações. As organizações hoje, elas sobrevivem se orientadas a dados, né? Orientadas a informações, e nós estamos nós vamos trazer um pouco dessa tecnologia, um pouco dessa conceituação para contribuir na formação de vocês na área de administração. Obrigado, professor. Professor Paulo. Acho que é melhor levantar. Fique à vontade. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, os novos. E para vocês, veteranos, aqui, o meu abraço. Né? Então, estamos começando esse nosso semestre. Eu estou aqui desde 2017, na fundação aqui do mestrado, né? E leciono agora 2 disciplinas, gestão do conhecimento e aprendizado organizacional e quantitativos, tá? E tópicos avançados aplicados a negócios empresariais. É uma sopa de tecnologias em que a gente vai tentar, né, na área de gestão de riscos, matriz de risco, cenários prospectivos. Nós temos um software aqui que eu consegui com uma licença com a Brainstorm de utilizar para a geração de cenários, e também árvores de decisão, tudo material gratuito, tá?
E é bom saber que tem alguém aqui, também há mais de 30 anos atrás, década de 70, eu programei em COBOL, antes disso, em Fortran. Eu sou engenheiro. Eu também programei em COBOL. Quem mais programou? Mas agora eu programo em Java e Python. Ainda estou com quase 70 anos programando agora em Java e Python. Acho que a gente pode trazer. É bom saber que tem alguém aqui da área de tecnologia, quase são poucos, né? A gente pode trocar bastante figurinha. E o bom daqui dessas duas disciplinas é que está no novo formato, são 30 horas para cada uma, 2 créditos, e a gente está conseguindo fazer até milagre. Eu aproveito aqui, depoimento aqui na frente do coordenador, né? É que a gente conseguiu na disciplina de estratégias competitivas, né? Construir de trás para frente a dissertação do Janderson, que vai ser apresentada amanhã. Quer dizer, a parte pior de todas, que é a parte de pesquisa, consulta, fizemos na própria disciplina. Usamos a empresa dele de arqueologia defensiva, tá? Assunto que eu nem conhecia, fiquei conhecendo agora com o Janderson. Vamos aplicar essas ferramentas, as ferramentas de RBV, Resource Based Vision, para resolver o problema da empresa dele. Então, eu acho que foi um gol que nós fizemos, né? E estamos tentando tirar a água dessa pedra. Com 30 horas é difícil a gente conseguir inovar, né? Em termos de aula, né? Mas são 2 disciplinas optativas e eu estou à disposição de vocês aí para qualquer tipo de dúvida sobre elas, tá? Meu currículo está lá no site, fiquem à vontade para tirar dúvida. Mas eu ponho meus pés também, só para vocês acharem que eu sou coração frio, insensível das ciências exatas, eu não sou. Eu tenho pé também na área das ciências sociais aplicadas, tá bom? Então, fiquem à vontade. Porque gestão de conhecimento é da área da linha de pesquisadores, tá ok? Então, sejam bem-vindos. Obrigado. Mais alguém? Não sei, Simone está aí, não chegou? Professor Simone? Enfim. Bom, então, vocês ouviram os relatos dos atuais incentivos, falaram sobre o mestrado ser muito intenso, né, ser uma caminhada, um desafio. A gente não mascara a realidade em si, é um curso diferenciado. Tem uma carga de leitura grande, tem uma carga de dedicação quando tem que sentar para escrever grande, consome um pouco a família, a pessoa fica um pouco mais distante. Então, assim, tem todas essas características. A gente não esconde isso de ninguém. É um curso que tem um desafio. Mas, por outro lado, a gente também não quer que ninguém adoeça. Começaram a aparecer muitas reportagens, né, de pós-graduandos, mestrado e doutorado, ficam doentes. Tem que tomar remédio. Enfim. Não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é que vocês consigam superar o desafio, mas saudáveis e felizes, se possível, né? Mas se não felizes, saudáveis, pelo menos saudáveis, né? Sem remédio, sem nada. Acho que dá para combinar do jeito que nós colocamos as disciplinas. Vocês conseguem se organizar para fazer mais num semestre, menos no outro, e adaptando a duração do tempo do curso à duração do ritmo de vocês, para ninguém se sentir pressionado demais, nem estressado demais, que o curso seja, além do conhecimento, seja também um momento prazeroso na vida, né? Um momento de congraçamento também. É o que a gente espera. Vocês já estão matriculados, né, nas disciplinas, normalmente a gente divulga disciplinas com bastante antecedência, e tem um fluxo que a gente sugere. A Célia já conversou isso com vocês, né? Tem aquele fluxo, mas como eu disse, você pode ir adaptando o curso ao seu ritmo. Uma disciplina muito importante é a disciplina do professor Gaspar, que é Pesquisa e Planejamento e Administração. Essa disciplina nós esperamos que todos os novatos façam logo no início, né? Porque é uma disciplina que vai pegar a sua ideia e tentar já começar a desenvolvê-la como projeto. E essa disciplina é muito importante porque no final dessa disciplina, olhando
para o que você fez, o que você desenvolveu como projeto, nós decidimos o seu orientador ou orientadora, que é uma relação também no curso de pós-graduação, uma relação bem especial, relação do orientador, né, com o aluno. 90% das vezes funciona muito bem, dá tudo certo e vamos em frente. Né? Às vezes tem algum probleminha, mas aí a coordenação está aqui para ajudar, entender, tentar ver o que pode ser feito. Mas é uma relação muito importante. Então essa relação vai se estabelecer a partir do seu projeto. Porque dentro do que você desenvolveu, a gente olha e aí a gente vê qual professor tem mais afinidade com esse assunto, tem mais potencial para te ajudar mais. Então não é uma escolha assim, unidunité, é uma escolha, tendo visto que você está propondo, a gente olha o professor, professora, pensa quem melhor vai se encaixar naquele tema e tenta fazer esse encaixe o melhor possível. Infelizmente, como eu disse, a maioria absoluta das vezes vai tudo bem, mas se der algum problema também há mecanismos para a gente lidar com isso dentro do curso. Nós temos o colegiado do curso, que é um órgão de gestão, tem participação de alunos, enfim. Então a gente vai conversando ao longo dessa trajetória. Então, muito importante para vocês essa disciplina e o fluxo sugerido, vai ali adaptando no seu ritmo. Nós estamos aqui, a secretaria, estou ali a Célia Luísa, que fica em tempo integral. Você já deve ter conhecido a sala lá no bloco C. Eu concentro mais meu atendimento aqui às segundas e quintas, mas estou disponível para agendar outros horários, atendimento que eu digo de coordenação, né? Outros horários que vocês precisarem. Também costumo responder zap e costumo responder e-mail também com a maior rapidez que eu consigo. Eu também tenho outra atividade, como professor Sérgio. Às vezes a gente fica meio ocupado, mas eu não deixo de responder. Uma hora eu vou responder. Seu zap ou seu e-mail, ou então vou estar aqui presencialmente para te atender também, na hora que a gente agendar para poder conversar com vocês. Os professores também têm uma rotina de presença e atendimento lá na sala, e aí cada um vai descobrindo um pouco quanto cada um tem seu dia, fica mais aqui, disponível para conversar com vocês. Então, basicamente eram as informações mais principais, né? Fiquem à vontade, espero que se sintam bem, que tudo comece bem na segunda, já no pleno ritmo das aulas. Mais alguma dúvida inicial, alguma pergunta a mais? Tudo tranquilo por enquanto, né? Como se diz. Tudo tranquilo por enquanto. Então, muito obrigado a todos de novo pela presença. Vamos, então, a um bom fim de semana e até segunda-feira. Obrigado. Obrigado. Já agendaram lá? Obrigado.